about 80% of the world's poor live in rural areas. They face severe decent work deficits, including inadequate safety at work, inequality, low pay, a lack of stability and security of work, and excessive working hours. In addition, the COVID-19 crisis has had a devastating impact on rural workers, who were already highly concentrated in informal employment and struggling even before the pandemic. Among those workers, Nelly in Kenya and Ashot in Armenia face a daily struggle to survive despite their hard work. This is their stories. Kwa majina naitwa Nerias Nyabura. Mimi ni mfanyikazi wa hapa, nakaaga hapa, tunafanya kazi kwa shamba. Kuingia tunaingia saa 1 mpaka saa 9. Sasa unapata vyenye maisha iko juu, unapata pesa zenye mtu anapata unaona hasitoshi kulingana na vyenye uko na watoto wanasoma na uga vyenye imeongezewa, unapata maisha iko juu sana kulingana na mshahara yenye unapata sasa, na kulingana na corona wakati ilikuja iliharibu maisha mingi sana. Unapata hata juu hata mimi sasa hapo bereni nilikuwa nikifanya kazi, sikuwa nimeajiriwa, nilikuwa na kakazi kangu kadogo. Ukapata kazi imeharibika, imeisha, mpaka mtu anakuja kutafuta kazi. Sasa unapata vyenye maisha iko, unapata maisha iko juu sana kulingana na vyenye unapata. Sasa unapata tuko na shida sana juu hata ukiangalia vyenye uga imeongezeka, uchumi iko juu sana kulingana. Maisha unapata inatusukuma sana. Hali nilikuwa nimeweka hiyo kazi, halikuwa na soko ya miraa. Sasa wakati ni corona ilikuja, unajua sasa juu ya hiyo masaa ilikuja ya saa 1, sasa soko zilikuja zikaharibika, ukapata sasa juu watu wa miradi walikuwa na fanya tupate pesa, nao wamefuga juu ya kazi kuharibika. Sasa nami nikapata lazima hata mimi nifuge kazi juu nilikuwa nikitoa pesa hata mimi kwao. Sasa unaona nikafuga kazi. Sasa nikakuja sasa kutafuta kazi juu lazima maisha iendelee na ni lazima watoto wakule. Masaa ya kazi bado inanifinya juu napata masaa yenye tunaingia kazi tunaingia mapema juu tunaingiaga saa 1. Sasa ukiwa na watoto unatayarisha lazima uamuke mapema zaidi ndio uweze kutayarisha watoto wako na upate masaa ya kuenda kazi. Huku kunaendaga hivi, unapata sasa ukigojeka, tuseme umegojeka, umeenda hospitali ingine kuripoti kazi kama siku 2-3, hizo siku 2-3 ujue hutahesabiwa pesa. Kwa hivyo sasa unaona sasa hiyo ni hasara. Ile ni kubaya sana kutoka wakati wa corona juu unapata hata pesa zenye tunapata ni kidogo, lakini lazima ujifinye juu ni maisha vyenye iko. Sasa unajua shida ni nini? Mnaweza fanya juu mkiungana wafanyikazi, mnaweza ungana mkiwa wafanyikazi ndio muongezewe pesa. Sasa nawe ukiona unafinyirika, ukiambia mwingine anasema hapana. Sasa unaona sasa hata wewe unajifinyiria. Lazima hata wewe ujifinyirie, tu ufanye kazi hata ukiona ni kufinyirika unafinyirika. Yes. I'm Ashat Kashatrian. I live in the village of Mgranush. I have 2 hectares of land. I like to cultivate land very much and being engaged in agriculture. I like to cultivate fruits like apricots, cherries, and vegetables like tomatoes, cucumbers, cabbage, eggplant, and potatoes. I'm self-employed. My work is very difficult, but I like it. We have a lot of problems as a villager. Fertilizer is very expensive, pesticides are expensive. We work hard, but we do not see any income. Our job becomes very difficult. How do we live? The state gives us a loan. We are in debt forever. We really need a representation of our interests. So, is decent work an unrealistic dream for rural workers? The new ILO report highlights recommendations to address these decent work deficits in the rural economy.
These include strengthening labor administration in rural economies, improving the presence and capacity in rural economies of trade unions and other grassroots workers' organizations, formalizing informal processes, ratification of and adherence to relevant ILO conventions and other international labor standards, integrating rural economic sectors into formal and institutionalized social dialogue processes, strengthening crisis preparedness and social protection in the rural economy, support for smallholder farmers, strategic engagement with national governments, and more research and policy analysis to allow for a better understanding and response to the needs and expectations of rural workers. Now is the time to act. The ILO's Bureau for Workers' Activities, ACTRAV, stands ready to help workers and their organizations to meet the challenges they face. Let's stand together for decent work for rural workers.